The rolling hills of the Eastern Cape, South Africa, has been home to Xhosa people for centuries. Once, before colonial times, families lived in small groups scattered throughout the countryside. These people shared a very close affinity to their natural environment. But their cultural identity was soon to change. For in the 1930s, apartheid government forced people out of their homes and into villages. By the 1950s, people from other parts of the country were forced to settle here and in other separate homelands. And villages became terribly overpopulated with poor infrastructure and few opportunities. This policy of separateness is what apartheid actually means. This is the reason why most cities in South Africa have townships, which is allocated land on the edges of a city where non-whites were forced to live. This is the Gini township in Grahamstown. It has a spiraling unemployment rate and many rely heavily on government grants. In many parts of the township, quality of life is shockingly low. The cultural impact on Xhosa people of forced removals, overpopulated homelands, urbanization and expanding townships is considerable. But did you know that despite this, many still have a strong affinity with nature? Ihlathi lesiXhosa, or Xhosa forest. Here, the plants and animals, indeed even specific sites in the forest, are highly significant in some Xhosa traditional customs and religious practices. Nature must still contribute significantly to the spiritual well-being of people living here, as it is integral to their sense of cultural identity. But if we are to determine how valuable nature is to Xhosa culture, it is important that we speak to the younger generation, as they will take their culture into the future. Children are faced with the challenges of embracing modernity whilst keeping to their traditions. We are going to join children from Tsiga High School in Grahamstown who are taking a trip to the forest just outside of town to discuss how relevant the natural environment is to Xhosa culture. Their opinions and attitudes towards nature reveals how intrinsic it is to their cultural identity. Igama ndingu-Asimahle Mpehlo, Siduko nguDlamini, uJamu, uSijadu, uFakade, Ingxime noBoya. Ndizalwe intombi yasesithathwini, Ondebe, uKhophoyi, uChisane, Inkomo ezibomvu. Igama lam ndinguNomvelo Sicetshe. NdinguMampingi, umbhalo woqosha uMawanda, umntwana ngabinamayifu nomatata. Elami igama ndinguSibusiso Ifani nguMadiwane. Mna ndingumvundli obhayo okhetsha omsuthu. Ndizalwa intombazana yaseMazangweni. Igama lam ndinguXola Joni, uMamsukwini, oDibashe, oDikayivumi nePokotho, uNqayinqile, uMvabeketile. My home language is isiXhosa, but we are taught in English at school. And people find my language too difficult, so here's an example. Ndandiqabele eqhineni, ndaleqwa ngumgqomo, ndabalekela kutata kaQondile. Tata kaQondile akandiqonda ukuba ndileqwe ngumgqomo, andiqabela ngeQude eNqayini. Ndandiqabele eqhineni ndaleqwa ngumgqomo, tata kaQondile akandiqonda ukuba ndileqwe ngumgqomo, ndiqabela kuQude eNqayini. We greet people out of respect in our language. We say Molo if it's one person, then Molweni if it's two or more. That shows respect in our culture, and we greet people according to their age groups. So if I'm walking down the street, then I see an elderly, I would say Molo Tamkhulu if it's a grandparent, then I say Molo Makhulu if it's a grandmother. Then if it is an older brother or sister, then I say Molo Bhuti or Molo Sisi. We are showing respect since we are younger than them. So that's how we greet. Nature is reflected in our language, the Xhosa language. Here is an example of an idiom. Umthathi uyawuzala umlotha. It basically means even though umthathi, the tree, is a very strong tree, it also bends down to ashes. There's another one that says, Inyathi ibuzwa kwabaphambili. Even though Inyathi is a very dangerous animal to hunt, so you cannot go out in the bush and say, I'm going to hunt Inyathi. You should ask the wiser, the older people who have been there before, who have hunted Inyathi before, who knows how to hunt Inyathi before.
Plants are important for our Xhosa culture. We use plants for different reasons. For example, isibindi. We use isibindi for complexion, or xana unamaqhakuva uqabisa okanye xa ungafuni utshisa lilanga usiqabe siyakunceda. Siyasetyenziswa nangamakhwenkwe xana esuka esuthwini ebuya sengamadoda asiqabe ukuze babonise ukuba ngamadoda ngoku xa sebengamakrwala ke. Mna ndizothetha ngomnquma, an olive tree. Umnquma ubaluleke kakhulu kuthi bantu bamnyama thina bangabeXhosa kuba sibasebenzisa xana sinomsebenzi wesiko. Umzekelo xana sizawubuyisa umuntu owasishiyayo emhlabeni, xa sisenza inkomo, laa nyama yenkomo ukuze nabo aba bantu sibenzela lo msebenzi bangcamle kwelaa gazi, funeke ekhona laa mnquma kuba laa mnquma nguye obabizayo bazoba nathi kule nto siyenzayo. Umnquma angekhe ulenze isika if akekho, nalo msebenzi akasoze asebenze okanye ayele ndawo. So ubaluleke kakhulu umnquma and siwuhloniphe thina singabantu abamnyama, especially igeneration ezayo. One special plant that I will talk about is isilawu. Isilawu sigalelwa ebhekleni xa kukho amagqirha azokwenza umsebenzi. Then amagqirha asiphehle isilawu. Then emva kokuba besiphehlile esi silawu amagqirha kuphuma ugwebu ebhotleni. Sometimes ke esi silawu basiselisa ibhokhwe lena izosetyenzwa okanye amagqirha asisele isilawu. Emva kokuba esele isilawu azoyolala ke amagqirha, then aphuphe amagqirha izinyanya zekhaya zibaxelela izinto ba lo msebenzi funeke ephethwe njani. So yenye iplants ebaluleke kakhulu ebaXhoseni sisilawu. Some of the months are named after certain plants. For example, Eyekhala, which is the month of July, is named after the aloe because the aloe starts flowering in July. And also another example is Eyomsinzi, the month of September, is named because Umsinzi starts blooming in September. And also the last one I have is Eyomga. It is because in December, Umga is very popular. Definitely our culture as the Xhosa people has become neglected because we no longer go to the forest for gathering wood and stuff, because now we have moved from the rural areas to the townships. In the townships, I don't want to say you don't care anymore about your culture, because some people do care about their culture. Some people do some rituals and stuff, but it's how the world is changing. So we need to adjust to into the way that the world is changing, but not forgetting our culture as the Xhosa people. So abantu abaninzi ndingathi mna ezifama bamkiswa nazo izinto ezifana ne-electricity nendoni soba bayasokola phana. And mna ndiyibona ingxaki kakhulu people because of indoni. Some of i-religion yethu asikwazi uyenza kakuhle. Umzekelo, thina sinenkolo yokuthi abanye abantu bethu basemilanjeni. Apho sihlala khona ngoku ezilokishini akusoze uye emlanjeni okanye kutheni, even namagqirha akhoyo ngoku ahambe emadameni. I think as the generations are more born over the years, that the Xhosa culture, which is my culture, is being neglected as people are becoming more westernized and moving from rural areas to the city. They forget who they are, and then they forget to perform their rituals, and they also forget to take part in activities that involves their culture. Indalo ibaluleke kakhulu kuthi thina abantu bamnyama, kuba yonke into esondelele kuthi thina baxhosa i-based on i-forest. So ihlathi kuthi bantu bamnyama ndingathi bubomi bethu, kuba isilawu ukubana sidibane nezinyanya zethu emaphupheni silifumana ehlathini. Umnquma
ukuba kwenziwe imisebenzi ufunyanwa ehlathini. Kwa izilwane ezi sisebenza ngazo esikweni zityaphi, zitya ehlathini. Kuthi indalo yeyona nto ibaluleke kakhulu kuba nendlela esiphilisana ngayo kwantlandlolo kude. Ii-medicines sibe sizifumana apha, kombiwe amayeza anothi asetyenziswe umntu xana egula. Ndalo ndiyabulela kuba sigqithile kwiindawo ezinintsi, wena usikhusele. Koku kugcinena kwakho kwala mahlathi kukwenze asabhaqwa naxa sizimele. Indalo kuthi njengabantu babeleqwa kweli lizwe ndizawuthi yi-shield yethu kuba yona yasiprotektha usuka ngokuya kuba nangoku isasigcinile. Amanye amahlathi okwazi ufumana ifruti kuyo, mhlawumbi ulambile uyakwazi ufumana ukutya, uyakwazi nokhwela mhlawumbi emthini kungqengqe noba wenze ntoni. Ihlathi lolo mntu wonke, alolo mntu uyi-one okanye yonke into. Nezilwanyana zikhona ehlathini, uyakwazi uzifumana ehlathini and azinokwenza niks if wena awuzenzi niks. So indalo iyasinceda, nathi kufuneka sincede because iyasiprotektha, nathi kufuneka siyiprotekthe, singagawuli imithi, simoshe. Sifuneka sincede ngandlela zonke esinokwazi uzinceda ngazo. Igqirha lendlela nguqongqothwane, igqirha lendlela bathi nguqongqothwane. Wayeqabele gqithapha bathi nguqongqothwane. Wayeqabele gqithapha hayi nguqongqothwane. Igqirha lendlela nguqongqothwane. Igqirha lendlela hayi nguqongqothwane. Good afternoon, sir. Wayeqabele gqithapha hayi nguqongqothwane. Wayeqabele gqithapha hayi nguqongqothwane. Igqirha lendlela nguqongqothwane. Igqirha lendlela hayi nguqongqothwane. Wayeqabele gqithapha nguqongqothwane. Wayeqabele gqithapha hayi nguqongqothwane.